como agua entre las manos, se fue diluyendo, se fue cayendo. Buah, Mire, si seguimos nos vamos a poner a llorar los dos y es no va a cierto, alcanzar un pañuelo gigante, es mire. cierto, es Pero bueno, cierto, es cierto. alguna vez las cosas volverán a ser U- como tendrían que ser, ¿no? ¿Usted dice? Y bueno, es la ilusión que nos queda. No lo Ojalá. vamos a ver nosotros. No. Bueno, usted sí, porque usted es perecedero, pero Sí, yo voy a estar siempre en la usted se playa. mete en su cucha como ahora que se tiene que ir a la Sí, señor, historieta, sí, señor. pero yo que soy humano puro, Sí. tengo fecha de vencimiento. Bueno, yo me voy a ir contándole un chiste. Bueno, ¿Le bárbaro. parece? Bueno, así lo meto, ya lo meto Ya. en su casa. Bueno, el coso se había portado muy mal en la tierra. Y se muere, ¿vio? Mal, se había portado mal. Era un, mire, mire, mire. Era, parecía un amigo suyo. ¿Cómo le pega Se el había pobre? portado mal, mal, mal. Y llega allá, ¿viste? Y entra al infierno, porque iba allá al infierno, entra al infierno así. Y le mira el diablo y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Ah? Le dice, ¿qué es lo que te pasa? Estoy en el infierno. ¿Y cuál es el problema? No, pero ¿cómo con el problema? Estoy en el infierno. Y dice, pero mira, mira, para. Dice, ¿a vos te gusta comer asado? Claro, dice, los lunes nos hacemos unos asadas Con los acá muchachos. para los muchachos. Todo La hacemos falda. claro, de falda, todo. No me digas. Sí, ¿te gusta el trago? El chupe. Sí, sí. Peche los martes y alzamos unos. No, no, no. Sí, ¿vio? ¿En serio? Sí, nos emborrachamos, chupamos cerveza, lo que sea, priteado. No me digas. Sí, sí. ¿Te gusta, por ejemplo, las chicas? Sí, los miércoles, ¿sabes qué? Le llamamos, le hacemos unos fiestones de 10. Le dice, ¿te gusta fumar? Sí, me gusta fumar. Los jueves, ¿sabes cómo fumamos? Nos fumamos todo acá. Bueno, qué lindo, no, entonces me quedo acá, pero para, este, ¿sos gay? No, le dice, entonces los viernes no te va a gustar. Chau, Chao, chaveta. chao. Vaya a su casa que yo vuelvo a la vida real. El chaveta y yo. Bueno, ¿Bien? Vamos a Australia. amigo chaveta, ¿Cómo le va, don Clever? la picada estuvo buena, ¿no? Oh, sí, casa. ¿Sabe qué me gustó más? ¿Qué? El salame de allá de, ¿cómo se llama? De la Colonia. ¿Salame a la colonia? El salame de la Colonia me gustó y el que es sardi, ¿sabe cuál? El que es sardi de cabra. Ah, es rico también, sí. Pero a mí me ¿Ha gusta... tomado leche cabra alguna vuelta? Sí, como que no. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ah, escúchame, ¿De qué manera? usted anda por la sierra, ¿vio? Se vende leche de cabra, queso de cabra. No, pero yo abro el pie de la cabra. Ah, no, al pie no. He tomado como cualquier hijo de vecino toma un vaso de leche, Ah, no, yo tomo leche el pie de la vaca. haciéndole a la vaca, Cuando vaca. o sentado al pie de la vaca. No. Al pie de la vaca había un hombre que chuf sabía hacer eso. Es lo que hay que saber hacer. Sí. Chuf. Y ahí nos daba la leche esa para que era bien calentita. Dice que la manzana, ¿no? Porque no Tiene que ser, si no tiene ningún es ingrediente. natural, no tiene aditivo, como se dice ahora. Claro, Osvaldo. Escúcheme, hablando de aditivos, usted siempre me larga un Otra piecito cosa. y yo le largo el pie para que usted me siga, como dicen los muchachos de las discusiones hipotéticas. Ajá, sí, no, pero bueno. Sí, ¿vio lo que pasó ahí en el sur de Argentina? Han pasado tantas cosas en el sur de la Bueno. Argentina. Esta es una noticia que por ahí uno le da un poco de risa, pero también le da preocupación. Ahora ya no tanto, porque ahora ya la carta como tal. El otro día un amigo me decía, ojalá que algún día me llegue una carta de carne y hueso. Fíjate lo que, de carne y hueso. Claro, tiene un significado. Llegando en sobre, con el sello postal, abrirla. Pero bueno, eso ya ahora con internet, con el Hotmail, con el Facebook, con el Twitter, con Instagram. La carta no existe más.
La carta ya fue. Y pensar las cosas del mundo que trajeron las cartas, ¿no? La carta era lo más bonito que uno podía recibir de una persona que estaba lejos. Esa espera, ese tiempo, el corazón, como decía el Principito, hay que preparar el corazón para ese momento de cuando uno recibe la carta. Pero además también a través de la carta llegaron noticias que cambiaron la historia del mundo. En la época que no había telégrafo, Sí. en la época que no había los medios de locomoción que tenemos ahora, lo único que existía era, en la época del papiro, en que se arrollaba, ¿te acuerdas? Y salía... El salía papiro uno. siempre ha sido importante. Y sí, el papiro. Pero ahora está el Papa Nicolau. ¿Tiene algo que ver, digo? Sí, todo tiene que ver. No, don usted Clever. me da letra y yo meto la cuchara. Todo tiene que ver. ¿Sabe por qué el papiro era una forma de comunicarse a través? Los papiros normalmente lo leían, digo, algunas personas lo ¿Cómo leían. sabía leer? Sí, por eso lo leían en las plazas y así le daban las noticias a la gente. Claro, venía el tipo, se instalaba, lo abría, llamaba a la gente a la plaza. Señoras y señores, el rey Juan Alberto Rodríguez dice en su último decreto, tipo Macri, o tipo Cristina, ¿vio? O todos los presidentes que han pasado en Argentina, se decreta que a partir de hoy las monedas de oro van a valer, se cotizaban como el dólar, van a valer tanto... 18,80. 18,80 en el cambio libre Claro. y, no sé, 17,50 en el oficial. Exacto. Así que el Heraldo se llamaba ese señor que venía. Heraldo. Heraldo era, ¿no? Sí. Heraldo. Heraldo. Heraldo, No, con H. no tiene nada que ver el Heraldo de la parte económica, de la plata. No, Heraldo era el vocero. el vocero. Esa, que Exacto. venía con su gorrito. Sí, y era bastante, le gustaba la gilada. No, ¿Cree sí, que- sí, porque era medio humorista como usted, ¿vio? Es que justamente, ¿no es cierto?, el humorista que ha cumplido numerosas funciones. El humorista es un tipo muy peligroso, porque dice cosas que otro no puede decir. Bueno, los reyes y los grandes emperadores usaban, que no se les decía humoristas, se les Bufón. llamaban los bufones, Claro. que empezaban ahí también a contar sus historias, Sí. y después estaban los otros, los trashumantes, que iban llevando De pueblo en pueblo. de pueblo en pueblo, que se llamaron después los famosos, Jaime Clon, Elena María Alfaro. en la versión moderna, pero no, como eran los juglares, Los juglares. que iban contando historias. Bueno, fíjese hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hablando de la carta. Usted quiere hablar de otra cosa. Sí, no, quiero hablar porque me gusta el tema. A ver, córrase un poquito, a ver. Yo para acá, ahí está. ¿Usted qué dice? ¿Cómo no? Gracias, dile, muy amable. Pasa que uno se entusiasma. Gracias, Johnny. Johnny se llama ahora. Sí, Johnny Westmuller. No, Johnny Walker. Ah, Johnny Walker. O Black White. Oh, no me hables toda. Sí. A ver, el otro. No, que nada, no fuimos a la mierda. Sí, pero vio que hay un programa en la televisión a la noche. De whisky, sí. Sí, que se llama El Club del Whisky. Lo vi. ¿Cómo les gusta el chupe eso negro, A ah? usted no. Ve vos, Pero ¿cómo te gusta? ¿Under rock? como venga. Vos sabés que Si a la noche con frío, así sin rock. yo no soy del Fernet con coca, ¿No? no soy de la cerveza. Limpiado. No, yo soy del on the rock Toma. y un buen tinto en la cena. Y Sin un blanco whisky, con sin algún whisky. whisky. No. Bien. No, sí, no por despreciar el Pretty, ni la Coke. Soda ni- tampoco le pone. No, nada. Un vinito con pasta, con carne, tinto, o si no con pescado o algún vinito. Pero blanco. yo lo vuelvo a llevar a otra parte. Sí, Usted cuando yo le digo con pliteado o con soda, el vinito, y usted me dice, no, usted me lo dice como diciendo, no en forma despectiva. no. Se lo digo por mi gusto personal. A mí lo que me da bronca, me da lástima y me duele cuando viene un amigo y yo le sirvo un buen vino y me le pone agua, me le pone soda. Usted un buen vino, un buen corte, un varietal, una buena uva, no la puede tocar. Es lo mismo que usted decía de la leche hoy, la leche pura, Sí, que no tiene adherentes. sí. Bueno, el buen vino, no se le puede agregar nada, se lo dicen todos los grandes etnólogos y tipos que saben tomar. Quiere que, mire,
Yo pensaba exactamente lo mismo que piensa usted. Sí, exactamente hasta lo que fue mismo. una pizzería típica de Andy y se tomó el piscato. No. Un chef internacional, A eso que usan. chef, que era chef de una compañía naviera, o sea, de los buques, eso que andan con los pasajes aéreos y esas cosas. Después ese chef terminó en el Hiper Libertad. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba, con el Tati. ¿Vio? Fue chef muchos años de ahí. ¿Él sabe de dónde es? De Mina Clavero, el tipo. Y con la jovita, con Sergio, no sabía venir a la casa. Y entonces contó un día que se juntaron en Francia, los enólogos, todos los tipos que saben de escabio, ¿vio? Sí, más vale, son capos, ¿no? Sí. Y entonces el que iba a dar la charla agarró el vino, puso en la copita el vino, cazó una soda, un vinazo que valía como 8.000 pesos. ¿Quién lo hizo? ¿El chef? El chef, el que sabía, el que iba a dar la cosa. Los odió y todas las cosas. ¿Qué está haciendo este cosa? Y no faltó uno que levantó la mano, no sé si en Francia o qué, le dijo, maestro, usted está echándose un moquito. ¿Cómo le echa soda? Y el tipo le contestó, el vino se toma como uno lo quiere. Bueno, está. No, está bien, claro, por eso le digo, es mi gusto personal. Como también le digo cuáles son mis bebidas personales. El fernet con coca es un invento... Chinar, ¿no? Bueno, el viejo chinar, sí, Chinar con agua tónica. O también ahora un cinzano con se usa, no, el cinzano no. Con pomelo. Con pomelo, el cinzano, el gancia, no estamos haciendo marca, pero bueno, no importa. Es la única manera que nos entiendan. Sí. ¿Qué carajo tiene que ver todo esto con la carta? Bueno, la carta es la que yo esperaba justamente con un amigo que me iba a mandar unas cosas, pero bueno. Parece que en el sur, un señor ex cartero del viejo correo argentino tuvo un problema familiar en su casa, no sé cómo fue la cosa, y resulta que cuando va la policía le encuentran las viejas sacas del correo, con más de casi 20.000 cartas. Nunca las había entregado. Y lo peor, que muchas de ellas estaban abiertas. Fíjese que eso era una ley, era un castigo horrible antes, porque era meterse en la intimidad de un mensaje privado que uno lo paga para que lo transporten, pero no para que lo abran, ¿no? O sea que el tipo iba al correo, ¿cómo le va, muchacho? Deme la saca, deme la bolsita, cazaba la bolsa. Jorge Mancilla, esta no se la llevo, me la quedo acá. Llegaba a la casa, la abría, y la carta decía, che, Jorge, te voy a pagar mañana, venía a la esquina que toque el otro. Vos nunca te vas a enterar de tu vida, de lo que iba a pasar. O te mandaba un mensaje de España, como decís vos, un familiar, un amigo, y nunca supiste nada, porque el tipo directamente se la guardaba. ¿Y qué es lo que le hicieron las cosas? Y ahora parece que lo han metido en una prisión, después de tanto andar del 2015 hasta ahora, parece que un juez intervino y ahora directamente le aplicaron, porque le habían dado en ese momento... Steam will carry the nitro gas into every building in the plant. As soon as the pressure hits 350 pounds, the gas will ignite and the whole place will blow up. Well, let's get out of here. Open up that master valve.
Despite the attempt to blow up the entire Henley Technic Gas Works, only one of the buildings was destroyed, thanks to the timely arrival of Captain America. You should be proud of yourself. Captain America has made a fool of you on every job you attempt. We did our best. But Henley must have disobeyed your orders and squealed to the DA. Yes, Mr. Henley has consistently ignored my warnings. But I'm not beaten yet. This defeat cannot go unchallenged, or none of the remaining members of the expedition will fear the Scarab. What will you do? Eliminate Henley right under the district attorney's nose. Impossible. Henley's kept under close guard in the DA's apartment. There is no chance of even getting near him. We don't have to be near him. Thanks to a weapon devised by the ancient Mayan warriors. You mean the Singari blowgun? Exactly. Our native Mayan agent, Zula, is an excellent marksman with a blowgun. We will post him where he will have an unobstructed view to the entrance of the district attorney's apartment. Look here, Mr. Gardner. I've had about enough of this confinement. Your life is still in danger. You're here for your own safety. Oh, hang the safety. I'm neglecting important business. I'll accept full responsibility in case of further trouble, but you must permit me to go to my office. Very well, Mr. Henley. Only I insist that my men accompany you. Thanks. I'll be only too glad to have them. Clancy, you stay here. Yes, sir. Bring your car around in front of the building. You're taking Mr. Henley to his office. I'll follow in my car. What's that thing? A poison dart with your name on it. This should convince you that you're still marked for death. Attempt on life of J.C. Henley, industrialist, foiled. DA to investigate origin of ancient poison dart weapon. What if that smart DA traces the blowgun here to the museum? That's hardly possible. Professor Grayson was the only one who knew I had it in my possession. And he died over 2 years ago. No, Madsen. We have nothing to fear from the district attorney. What is it, Mark? The district attorney is on his way in. All right, I'll be ready for him. Get out of sight. Come in. Hello, Doctor. Hello, Mr. Gardner. What brings you here? I have a clue which may lead to the man who made the attack on Mr. Henley's life. Yes, I read about it in the papers. A shocking exhibition of barbarism. Fortunately, Mr. Henley escaped, and he's now safely on his way to a secret destination. We got the man who fired the dart. But this weapon, ever see anything like it? A Singari blowgun, used by the ancient Mayan tribes in primitive warfare. A valuable collector's item, Mr. Gardner. Any idea who might have had such a thing? No. The only person who could have helped you was Professor Grayson, an authority on darts and blowguns.
Unfortunately, he died several years ago. Yes, I know that. I've already wired Professor Grayson's family, hoping they might know someone who can help me. Well, I hope you're successful, Mr. Gardner. Thank you, Doctor. Good day. Bye. Sign, mister? All right, son. I hoped I'd find you here. We just received a long-distance call from Robert Grayson in Northridge. Robert Grayson? The professor's grandson. He's deeply interested in the blowgun attack made on Mr. Henley, and he offered us his help. Young Grayson has made a close study of his grandfather's work. He's sure he can identify the blowgun and probably tell us who owned it. Fine. I'll arrange to have a chartered plane ready at Central Airport tomorrow morning, and you can find the weapon in Northridge yourself. I'll take a rain check on that shine, son. Keep the change. Yes, Mom. Here's some dope on a DA. He and the girl are going to try and have Grayson's grandson identify the blowgun. She's flying a chartered plane to Northridge from Central Airport tomorrow morning. That puts you in the spot. We're all in a spot. I thought you said that weapon would never be traced here. Grayson's grandson. I hadn't considered his taking the old man's place. We'd better do something before the blowgun reaches Northridge. We're going to do something before that plane leaves Central Airport. We're from the DA's office to check on that plane he ordered yesterday. It's on the field. You want to see it? Yes. Right this way. Tie him up and put him in there. I'll check with the boss. Right. Calling H1. Calling H1. Z1 calling H1. This is H1. Come in. We're all set. Plane is ready. And the mechanic's taken care of. Good. You'll have plenty of time to install the bomb. I'll have it wired in the plane before the DA gets here. I'm the district attorney. Is my plane ready? Yes, sir. She's out on the field and ready to go. Fine. As soon as the motor starts, that bomb mechanism starts operating. And when the clock makes 10 revolutions, everything will go up. Come on, we gotta look busy. Good luck, Gail. I'll make it all right. Bye. Bye.
Captain America. It's Captain America. Time bomb on the plane that just took off. What's the radio wavelength for that plane? 1575 megacycles. Thanks. Calling Gail Richards. Calling Gail Richards. Come in, Gail. This is Gail. Go ahead. There's a time bomb in your plane. Bail out. Bail out. Okay, Grant.
Scarab must have feared the blowgun would lead directly to him, or he wouldn't have gone to such extremes to destroy it. He certainly did a thorough job. There wasn't even a fragment of it left in the wreckage. I don't think those 2 prisoners will help us much. They're just 2 small-time thugs hired by Matson for that particular job. I wonder if the Scarab ever heard that the police make plaster of Paris copies of all important pieces of evidence. But we didn't have time to make a replica of that blowgun. I know that, but the Scarab doesn't. We could let the news leak out through the underworld that we have an exact duplicate from which Grayson can identify the owner of the original. And I'm willing to bet it won't be long before the Scarab hears about it. Go ahead, Matt. Number 31 reports the DA has a plaster model of the blowgun. He's wired Grayson to come here to identify the owner. That's all. A model? Why did they make a model of it? Routine procedure, I suppose. This calls for action. We have no time to lose. We must find out where Grayson will go when he arrives. Put every available man on the job. Check reservations on every train, bus, and plane coming into the city. Find out about all reservations in all the hotels. Get started immediately. This is a good reproduction, Walt. Should serve our purpose. But I'd like to see somebody translate those fake Mayan hieroglyphics I painted on it. District Attorney's office. Yes, Commissioner. He's right here. Yes? They fell for it, Grant. The man just asked about Grayson at the Hotel Metropole. And they told him that he reserved room 504 for this afternoon. Fine. That's just what I hoped to hear. Have you got a man at the Metropole? Yes. Donovan is taking the doorman's place. All right, leave him there. But don't have anyone else around. I want them to be able to get away with the blowgun so we can follow them to the Scarab. We better give them a little time to get organized. Then we'll deliver this right into their hands. What makes the tube explode? You press the doorbell, and on the second chime, the wire will burn too, causing the tube to drop and break. The gas spreads rapidly and will knock out anyone in the room in a few seconds. Anything new, Donovan? Yes, Madsen and 2 others went in a few minutes ago. One of them stayed in the lobby, a lookout, I guess, and the others went up to the room. What about their car? Parked around the corner. Drive around and watch their car. If they should leave before I can get back, trail them. Yes? Okay. We'll take care of him. The DA's coming up here alone. He's carrying a long tubular case. The blowgun must be in it. Why is he coming before Grayson gets here? I don't know, but he's got the blowgun. That's all we want. Come on.
This is it. I'll take the blowgun out the back way. As soon as the gas clears, you go in and finish the DA. Quietly. Then report to the Scarab. Right. Drove out of the alley and Miss Richards after him. Here, take my car. Thanks. Calling Gail Richards. Calling Gail Richards. Come in, Grant. Where are you? Going out Jefferson Road. Matson's about a quarter of a mile ahead of me. Don't get too close. I'm following you in Donovan's car. Keep me posted. Right. Calling Grant Gardner. Calling Grant Gardner. Come in, Gail. He just turned off toward that old barn east of the river. I know the place. Drive past it, then double back and keep an eye on it. I understand. Don't start anything unless you absolutely have to. I'll have this fixed in a minute. Well, hurry it up. Calling H1. Calling H1. Come in, M3. Did you get the blowgun? Yes, everything's okay. I'm not so sure. Norton hasn't reported in yet. He hasn't? I better go back to the hotel and find out what happened. Norton must have got in trouble. I'm going back to look for him. You're staying right here, Matson. Back up. You too. Tie him up. That was quick and easy. As far as she's concerned, yes. But she worked with Captain America, and he's probably on his way here now. We have too much stuff belonging to the museum stored here, and we can't take a chance of letting anyone find it. Spread a powder tank. We'll blow up the whole works and the girl with it. All set.
El Noti Show es el show de las noticias, porque en TV Max CBA también tenemos actualidad. El Noti Show es el show de las noticias, pero un poco más entre amigos, noticias para tratar, para analizar, el deporte, el humor, la gente, todo eso integra Noti Show, el show de las noticias, en TV Max CBA, TV con sentidos. Who used this phone last? The girl. She left the connection open so they could hear us. We've got to get her away fast. Halt! Captain America. Either the district attorney and Captain America are one and the same man, or else they're working very closely together. The girl called the DA's office and left the phone open so they could listen to us. Then Captain America arrived. Well, we'll fire over our Captain America in due time. Now we must get ready for the next move. The next move? Yes, against Henley, the petroleum magnate. He also was a member of the Mayan expedition which discredited me. I've sent him an extortion note, which he's sure to take to the district attorney. And we must learn what the DA intends to do about it. So you're to install a radio dictaphone in the district attorney's apartment. In his apartment? If he should find me there... Ah, but he won't. I've arranged to have him come here. Shine, sir? Not today. Yes, Mark? The district attorney has just gone in. Very well.
On your way. I'll keep them here long enough for you to finish the job. In the library. Come in. Hello, Doctor. How are you, Mr. Gardner? It was good of you to come. I realize you're a busy man these days. Have a seat. Thank you. I'm very busy, but I knew you must have a good reason for wanting an interview. Thank you, I have. The National Academy of Science has asked me to prepare the material for biographical articles on the members of the Mayan expedition who have been murdered. I'd appreciate it if you look over these notes to make sure I'm not divulging any information to the criminals that might interfere with your plans to arrest them. They're only a few pages. Perhaps you could look them over now. Certainly. I'd be glad to, Doctor. Still there? No, he just left. That's okay. I'm in his apartment now, and I'll have time to finish. Open your receiver and set it for 20 megacycles, and I'll give you a test. Very well. Gruber. Calling H1. M3 calling H1. Hello, 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 hello. Yeah, sweetheart, it's okay. Now get out of there quick. The DA may be back any minute. Right. Hello, Chief. Mr. Henley is here. He's in a panic. Henley? Petroleum magnate? Yes, he's waiting in the outer office. He's received an extortion note signed by the Scarab. He wants to see you at once. Oh, I see. All right, Gail, get a police escort and bring Mr. Henley here. When did he arrive? About 10 minutes ago. I've been trying to get you, but your line was busy. What? What's that? I said I tried to get you, but your line was busy. All right. I'll expect you in about 15 minutes. Very good. When Henley arrives, we know exactly what they propose to do. Now, Mr. Henley, what is this about an extortion note? They mean business, Gardner. Something's got to be done quickly. Henley, if you value your life, you will obey the following instructions implicitly. Draw $100,000 in currency from your bank and return home with it. Wait there for a telephone message instructing you as to the exact time and place where the money is to be left. Scarab. How did you receive this? It was pushed under my door. Do you intend to pay this money? Of course I intend to pay. It's my life I'm buying. I consider it worth the price. I'll consent on one condition. You are to remain on the police guard, and Miss Richards will deliver the money. That's satisfactory. Will you try and capture the extortionists when they come for the money? That won't be necessary. We have a specially constructed carrying case for just such an occasion as this. It has a secret compartment containing a radioactive cell, which keeps sending out a signal. By means of triangulation, we can locate the case wherever it is taken. Perhaps to the headquarters of the Scarab himself.
I'll take care of the mechanical spy. We'll take every precaution to protect you. But remember, we're probably dealing with a homicidal maniac. You call me at my office as soon as you learn where the money is to be delivered. I will. We'll walk you to the elevator. Now the homicidal maniac will plan a counterattack. Bye. Good luck. Thank you. What is this fairy tale about a carrying case? I never heard of it. Neither did I. It's a good idea. But you told Mr. Henley. I not only told Henley, I also told the scarab. When you said my phone had been busy, I realized someone had been in the apartment. I searched and found a radio dictograph concealed in the bookcase. They may think... Just what I want them to think. That we're depending on the phone he located to trace them. So they won't expect us to try any other scheme. So that's it. Yes. And as soon as we learn where to leave the money, I'll start. You go to Henley's, pick up the case, and take it to the location designated. Okay, come in. The girl came out alone and left the case. I'll get it. Drive the car around to the other entrance. Take this case and drop it down the shaft at the end of the tunnel. Okay. Get your hands up, Matson.
take this case and drop it down the shaft at the end of the tunnel. Okay.